Inside Story Uganda. Real source of politics. Ngomaliriza. Nkugamba. Nti that man, if he was a smart guy, would have kept it quiet. He responded. He made a mistake to compare this. Had overlooked his human being. 2, he would have used the junior person, spokesperson of court, to make a clarification on what what he meant. Wanted. Well, but you issue a statement. Yawandika mu Daily Monitor. Yeah, and to damu. After 2 days now again the Mengo. Yeah, omusajja yakamukoze ebintu bibiri. Ulanya. Onye dolo. Remember, Bobi Wine withdrew his case. This one he insisted, he shouted, you can go to Plan B, a judge. The man withdrew the case. He insisted. You must see. Oh, kakati owoza kulibwa ogenda kusala guli Museveni warned abamukubira simu abalenzi abo bali aba manyirwa iki bampita. They know these tapes will work against them in the future. So ejogoli bawedemu ejogeri joga abantu bakubira omulamuzi yeme mbamanyi esimu ezi amakada mu ntebe amazina baduzina gachi anti bamukozesa afudde kakati this country belongs to people. You tell him to do this. Ngamba kumbalaba abalenzi aba konti ejogoli konti ejogoli mutabwanya first pay my money first kutegula mulenzi so kakati olaba bwe yamukozesa luli namugobe kisaki rajja namukuba you why allow a minority judgment to be passed rulinge gwa mulema? He was under pressure from 2 people. I know a notorious boy who rings the judges. I call him a boy, deliberately a boy. Okay, so kakati nkubulira tibuno gwakubiri anti nkubulidde amazina gano ono amugamba ono ayagala kulaga Museveni nti emengo gyali akwata ono Katikkiro malaya ku kitaala amuwa ssente ne yakyokolo era omulambo baguzuukizizza aliwo oyo yawunya dda Katikkiro yawunya and this Museveni has done a lot to consolidate Mengo. Nzolaba banyegako. Muganda alinga olinga yabadasa kango gamanti mu mawanga malayalire kulidde. Banji bagambe chikola cha buntu gentleman. You were national office, not gentleman. What you for the Kabaka ring is you now of a judgment. Design. You respect your court and design. Yes. What you fear the Kabaka. You a national office. I don't respond to hooligans. Did the Kabaka put it in writing? Ono malaya kuchitani. Malaya controls Uganda now is Bobi Wine. And I'm not seeing any government returning Uganda to this side. Why? Abaganda ichibaruma chiri economic. No leto omusolo nti emotoka enkadde okuva ku mwaka bwezi ne bweguti nga mu Uganda mukyalimu n'agula eggaali n'agisumika zogenda okukola oziteeka ali mu revenue kuba yafuna ssente nnyingi namulabako oyo omuvuka wo mu revenue ng'akola wakayigula ne bamugobayo n'atema ennyama mu bbuca kati ejogo limujjudde mu mutwe. So yes. Excitement gye tulaba byonna bure anti ono bamukozesezza ali ku remote kati ebiri ng'azina ng'omusezi. Bobi Wine withdrew his case. He would quote the law. When you petition the court, you don't waste the court's time. Akalenza kakajoga. Mengo. Mengo yawerekeddwa ku ne bannaddiini. Anti nkubulira. Bagenze bamuwerekedde. Oyo munnaddiini tumumanyi. Kazimba is dealing with all good organized spirit. I know Kazimba's dealings. But you ask yourself, the most credible church leader is Rwadira. Do you see Rwadira in this? Samulabiye Mengo. Obimulabamu. Ono ye nankabira n'agenda n'anyuga akabino anonya ono eyakifunyemu malaya ku kitaala. Kubanga ye yalaze nti Buganda y'amaanyi. And that's why the blackmail you. Sani yafunyemu wano. Malaya ku kitaala yabadde aweddemu yagwamu dda. If you want to talk to people, a person who knows the feelings of Baganda now is Bobi Wine. Era malaya ku kitala yali agala mutunda. Mukodde ne bakatwala emisinde ne bakatwala bo ne bakaddukako. Ndani Buganda will humiliate you. Why? Nti mubatya.
Why do I fear? Mva kubuza banemba gamba. If I have my money, do I need to talk politely to the man who is selling beef? Babalimbira bweri. Obululu bwa Buganda babulondera Mengo. Abaganda Mengo is a big factor. Teri factor bakulimba. Museveni yabazimbyewo. Mulika yagamba timuwa Museveni kalutwaka muwa. Naye Museveni yatuyiwayo. Bwomala omuzimbira ekisenge ng'enkyaba yitanga ateesa n'omugamba wa ssente gwe takuwa. You have killed Buganda. You are the one. Okay. Nani Baganda? Political opportunism. Political expedience from Obote. Mumuzimbi bana abasajja. Abaganda twagala kwekolera emirimu gyaffe. Nti ono yanyiga. Antadde mu unsuffocate. Abadde njogera ne bannabyabufuzi. Batutte masomero amabi. Tubadde mu bulamu obubi. Yes. Ng'omukatu tadde mwanda oyagala kumuteeka mwanda we yeyenga lugosi. Some people think. Yes. Some people think that was a very good, some people think that was a good act. Nogenda noganti banaye bitterness evadde weggwewo. Let us reconcile. In fact, Daily Monitor yawandiise n'omuntu omunene ennyo nga weganti Mengo and Chief Justice reconcile. Batawandiikako. Olaba bagambye kankubuulire. Abakozi be bagamba okuzzaayo COVID twakuŋŋanya abantu bangi n'abamotoka bazzeeyo. Naye omanya ekifo ekyokuddira eyali ripoota n'omufuula editor manager w'olupapula New Vision kyekiyise. This was a reporter. Era ebintu byonna byakola tibiriiyo. You make an editorial that these people should be detained to do what? We had 100 cases a day as a COVID. Now the health is normal. What are you going to do with this additional stuff? This is a reporter operating like a manager. Inflated titles. Nga nango ngama nange ngera mwapo. Senkulu gwegera. Tosobola kunteekayo. Kati bo bano bakijustifying amawulire. But this is here today. There is a problem with Banyoro. Will you go to Banyoro and apologize? How many times will you be in his office? Yes. He would learn. Omulenzi ono akubye buli muntu. Yakubakadaga akubye nakyobe ne bane bamutta. Bukyali ansubi. Omutwe gwe once guli misleading. That Mengo and him reconcile. And to reconcile over what? Did the Kabaka write a letter in protest? No. And to tell the Kabaka, when you see the Kabaka involved in anything, his brother Abirao. Did you see? What the Kabaka had left. Whom do you apologize to? You get the Let me tell you in the simple terms. What if he's in trouble? Kabaka again Mugoba. Na papala. And that importance. Kabaka Nadia Chief Justice. Even if it is a commission of constitutional changes, a Chief Justice cannot go to the Kabaka. So, Nemikolo Java Gundi, a Java Jivamu, a Java Chori. You will read that. Bamufudde ekiwekete. Kamera yange ekulaba. Bamufudde ekiwekete. Ridiculing people is a tool in mass communication. So you are ridiculing him? Yes. Huh? Because he's under remote control. The earlier he resigned, the better. He receives the calls from these younger people. Njagala kufuna ku simu. Kasagama's people are weeded out of the LDC list. Nayomba Kasagama. Kasagama abadde akusaba LDC okubba ettaka. Kasagama 2020 himself Kasagama. Kakati olaba akataba ko nakawandika ddi. Kano bakayita understanding mafia politics. Nakawandika ddi. Wakawandika. Ng'ampandiika Kasagama nga yeepika ojjeko Museveni amuwanga. 25 December 2012. Kasagama. Bya abantu bakasagama ne babajjamu. Omukazi yalese abaana be yalese eki atula one time abokukyalo bonna ku kyalo kya Kasagama baali baladisi Kasagama. Kasagama kitegeeza jjudde omusaayi naawe leka kumbo Kasagama. Ebiri mu mawulire baga nti minisita babalanirisi ba Uganda Kasagama yabikola. Bawaayiriza. Omuzigo baga nti baawe yavudde mu bagundi ba historicals aba UPA. Ani alwanyisa minisita? Kasagama. Kansome wano. Kasagama juddo. Ogambye wano.
Okay, omutogu gamba money making group. Ndikusoma ono mwami Tamale. Understanding mafia politics 2012. Kagamba bwekati. Gwano, money making group. This is a shrewd group. Okay, this is a shrewd group. What has taken advantage of the corruption in government? Although Parliament must be populist, but this does not mean abandoning its cardinal role. Members of Parliament have realized that once the corrupt are subjected to pressure, they play ball. Another score by Parliament against the executive, the nature of its operation. Although this is a legislative assembly whose cardinal duty would be to make laws, Parliament has surpassed the powers of other institutions, and the public does not see this danger of moving towards a parliamentary dictatorship. Parliament is seen by the gullible public as succeeding where the executive has failed. When ministers are put to task in Parliament, they are left to fight alone. This explains why ministers Saida Bumba and Dr. Chiduma Kubuya and the Chogam ministers decided to implicate the president in their scandals to win favors from PAC members who are from the opposition. This creates double loyalty. But who can best help one in danger? Is it the Public Accounts Committee or the president? I was amazed when State House officials handed over a list of RDCs to the Presidential Parliamentary Committee, whose bias against the president is obvious even to a baby. The committee recommended the sacking of RDCs because they knew that it would undermine the president. It was intended to prove to the affected ROCs that the president could not protect them. In my opinion, Parliament cannot verify one's academic qualifications. This is the role of courts, because parliamentarians themselves have had this academic problem and have always been referred to the courts. In order to undermine the president, the committee ordered the scrapping of State House scholarships because they were giving the president political mileage, which had to be undermined. Interestingly, Parliament was not abolishing the scheme. It was rather being transferred from the president to the Ministry of Education, where they can easily share the offers for themselves. Furthermore, unlike the executive, who has strictly observed this role. Kasagama yali wambabazi. He'll be Prime Minister. Yes, God has answered your prayers. You'll be Prime Minister in European jail. You'll be Prime Minister. Mukazi watandika mukazi yetu jamutwala kuba goti. Kati kwa kankubulize. Basali ya Museveni ya magezi. Ne bagoba baseka banje. Ne bagoba Rukasa. Ne bagoba bakintu. Who are working for Museveni? It is about academic qualification. Even Museveni, even the Attorney General, even the State House, not here. But these are the people who are sustaining, who are mobilizing for Museveni. Now, manje bakola. Abamu ateba abajjayo kasagama. Yabajjayo n'abateeka ku liteyina nga bakolera ambabazi. Bali ku liteyina. Aba Museveni be bafu obwavu ba kintu. If these people baseka banja abadde mu office ya minister wa Kampala bamugubyemu. These are people ba kintu yasanga Museveni taina microphone ataina loud speakers one time yampeta nangandi owuli ekigunda ekiri na kivondiye nenga wano nchiwulira nenge mizendalo jange mifu nanga ngende mbaseka nanyini sina duka yebuli ka sente kono ye ka sente ye yawasa sente kansome one kansome 075 kansome ku message akade ka wedi mu mitamale 0
075 2 ye message ye studio line kosobola okuyita mu Tamale wefuge nsobola okusoma ku message wano. Onagambye, I greet you Mr. Kungu and Tamale Mirundi, but with due respect, how many times has Tamale Mirundi apologized to the people he has talked about Swakaba? And to me, I believe webale akubera ngo goberera erinnya tulimpadde mugana wange erinnya tulimpadde ono nagamba Haji Kungu, Mr. Greetings to Mukunavu. Today we have known a Misege in Noop and we are expecting more Misege, but we are preparing an NRM Youth Symposium in a greater way. Munupu muli munupu ne punu. Na hiyo ndio Misege Bobi Wine ajirunda. Okay. Webale mugana wange Lubuka Andrew goberera. Onagambye, thanks for the program. Long live Tamale Mirundi and Radio 4. Dr. Martin Kabango listening into Tamale. Webale akasumbe mego bendo lye kamengo gambe, you are on listening. Taremwa Innocent Guy Congo, I am tuned in. Jambo Olima Sindi Awerunga Yusuf Chairperson Wunsa, or rather President Wunso Gambye Kuoli. I like that program 100% with Mr. Tamale Mirundi on Alimbale. Onagamba Kungu, we are all tuned in from Busia, and thanks for the program. Akuba kusumi yange jireke ya kusindika ko message. Ono kompite mubaka wano. Well done, Mr. Kungu and Tamale. I enjoy your show so much. Master Richard Pride School, Kisanja Masindi. Webale. Onagamba, I am called Maje 256. Help me and tell Tamale Mirundi that in Tungamo we need his book entitled Politics of okay, Webale nyo. Muganda wange. Dina Agambye. Thanks for the show, Mr. Kungu. Maximally saluting and appreciating Mr. Tamale. Much love. Dina from Nabweru. Kungu ngobi wano entoma Masindi mbuza akuchagula nyine muhoza ni asinga bwebanga besimbyewo. Webale. Onagamba mbuza Tamale ebaluwa ze nawandikira Jeno Museveni nga musaba angulye tax za mutuka ko banedda muzukulu wa baba sajja mwe bajja baba omusajja go badi flokinga paja go badi flokinga no mutume wa papo we wa bwana mukulu muri bajinga nyicho kula baba vale mugana kubango goberera nonagamba Arafat Kasango ekawempe Mr. Mirundi mugambe nti dolo kyakoze kirungi neja ise Misege mu Nuupu kyebakola muna okay webale ono nagamba Adam, I'm on. This is Frank from Bugolobi. Thanks for your program. Jambo, Mr. Tamale. I like you so much. Mr. Kungwebale kuwereza nza Fande Kasango, Rashid Muzukulu wa Bosa Kasange, Chiri Andongo, Miami Tamale Mirundi, Nemuhoz tubigende mpola. Otherwise, tuandi sigalanga te tubitegede. Okay, sikutegede. Onagamba, question to Mr. Tamale Mirundi. Will Anita Amongo manage the parliamentary sessions properly? I'm Chika from Masindi. Onagamba, I'm Ahmada from Chatabuka Masindi. What do you mean by Bugorogosi? Onagamba, I'm Plank tuned in from Mobs Nakawa. Jambo. Kwendi mwebali kuwereza nze Alex Makanika Rubumbo. Ampuliriza. Thanks for the show. I don't know why, but I have started smelling a rat. I wonder where all the talk is leading us. John Ali Hoima. Kungu, Mr. Mirundi, tumwagala nnyo fenna wano ekagadi tutumbude. Webale. Onagamba, Mirundi is a brother to Kabalega or Katatina. Okay. Alright. Ono tendo ekigamba Adam omuntu bwaba anonya walira ayogera buli kyetagisa. Okay. Onagamba, good evening Mr. Kungu and Tamale Mirundi, Ben from Pata tuned in. Onagamba Kungu the program Sivako teacher Patrick Alimasindi anze kisache ewa chair mani Kavuma Steven ekisaba Kalangala kwetuli. Good evening, Kungu. Help me thank Mr. Tamale about his analysis on Owinyi Doro. He has opened my eyes. What is Mr. Tamale Mirundi's view on climate change we are seeing today, and why do we give money to that department? I'm farmer, councillor, Elo Eri Lastovic in Chengera Town Council. I like Tamale Mirundi from Charles from Fort Portal City, tuned in. Kungu webali kuwereza neto paderi nyalio mukuru Kungu jebaleko nze kawonawo Aminani Erweza Mukayembe ne Kabaya ne Mama Shalua Emasaka Kigangazi ne Ben Mpata kwetuli mwebale.
Mr. Kungu, let Mr. Tamale expose those NUP MPs. Kenneth Nyonyi, play for us that audio. Gabogera, Jimmy Jones, Emasindi. Nze omugaga Saurembo ne familia yange tutumbude. Adam Kungu ono Adam okuva Bunyole West Butaleja District. Kungu mbadde nkusaba obuze mukulu Tamale nti tugezaako okubuuza obubuuzo byaffe. Naye lwakadde tabiddamu. Njakola program ya kadde mugana wange. Okay, tujja jikola mwami Tamale. Oba tujja funanga lumu mwezi. Simanyi ku TV guno. Sigebera mukubuli TV na radio. Selected. Mr. Kung, thanks for the show. I'm listening to Tamale Mirundi. He's a great analyst. Halima Alikamengo agoberera. Nze Wilberforce Muwonge eruwero mukuna vwebale naye President amanyenti Uganda tewali asobola kwogera mwami Tamale byayogera. Okay, webale nnyo simanyi bamanyi. Nze Irumba Hoima webale kubungisa mukuru Tamale Mirundi mbuza muhoza ina okujjukira abakozi okubogeza omusaala. Nagera kuwandika. Onagambye Kungu nze Kakulu Julius mbuza Tamale obutambi bwakwata lwaki tabutwalira president ate lwaki bwakwata leero n'enkya okay. Webale nnyo. Radio 4 ono semu yaba Dennis ensasa ku masanyalaze njagala kumanya what Tamale awatufu wagwa kati tutegere okay babale nagaye Dr. Dani Binyinja Masinde naye omukulu Tamale musajja tatya ayogera mazima merere ayogera mazima merere abeerako nnyonnyo. Akungwe bali kuweereza mwami Tamale kyagamba linya siritegedde wano naye nga webale ogambye mbwa yankoligo okay Hi Adam, thanks for the show. I would like to ask Mr. Tamale, to which political party does he belong? I'm senior driver Chinyara Sugar Limited Chirunji webale. Akungu, if it was a directive, why can't they give him his money? I enjoy listening to his conversation. Waswa Bumari Gigs, Speaker Nyantonzi, Sub-County Masindi. Nze Tandeka Paul Gambotia. Tandeka Paul Ebanda, Chankwanzi, Mbuza Muhozi, Tamuje Mubwesige Bwanaga Nogenda yo. Adam webale kuereza nze muto Kasim ndi aguchira Uganda singeri na abakulembeze nga Tamale singa tuli wala nnyo kuba byayogera ne byakola bizimba atalemwa onagambye Tamale mwagala nnyo agene maaso okay awebali kuweleza Mr. Kungu nze JPO Isma Butebo District mwami Tamale mutufu okugana okugendayo lwensonga omuntu akubako sente nekira okay webale nnyo. Adam Kungu, thanks for the show. Call me Muto Kasim. I tune in from Noya District. Mr. Anguyo Joseph Entebe Muchitoro kubajiro lya Kiyingi tutumbude mwebale kuba kubajiro nga mugobere webali kuweereza Kungu. Tamale Mirundi muzira nnyo Ambassador Busula Kenneth Muzinda afe abo opposition twagala muhoza jebira 26 Joka Triple X bwati bwagamba ali Masindi. Okungu webale kuwereza obwonno Paul wane Masindi webale. Thanks for the show Lucy ali Masindi. Let Tamale not reconcile with the nebirala webale nnyo Lucy Masindi. Adam gamba Tamale Maganda Latif amwagala nnyo atumbude. Ambassador w'abakiga naye kwali n'abala wano abampereza obubaka kadde kangoba ono Kaisuka Mwesigwa agambye Kungu kwetuli ask Mzee Tamale where does he see the future of opposition in Uganda, most especially NUP, who have started to conducting themselves like drama actors, like Honorable Zaki versus Right Honorable Monk, and with that big budget given to the office of LOP, can Impuga even risk to honestly need to say nebirala a message eriwano Levi Eyaru agambye ebirala nzikiriziganya naye ku Mzee Raila Odinga nedda simulaba nga afuuka president wa Kenya. Onagamba ye I like Mr. Tamale Mirundi. I enjoy his programs. Teacher Isingoma Jackson Chinyara ajasinzidde. Malcolm Matiko agambye good evening Kungu. Ask Mirundi to comment exhaustively on Babalanda's deployment of RDCs, especially over 60 Basoga RDC and deputy RDCs to various districts including Nebirala message mpanvu nnyo Muganda wange.
Onagambye kungu we are tuned in. Kasozi alimityana agambye agoberera enteekateeka yonna. N'abalala kadde kampeddeko Mugabi ajja. Sebo, hello. Okay, okwatiddwa ate n'osigala nga weewuliza. Konsensuzi, hello, babiri bokka. Sebo. Webale kuweereza mukama wange. Konsensuzi kwoli. Ono Kagayi Nicholas nsinzidde wano Empereero mukuku navumula musiza nnyo. Yes. Era ne mwebaza engeri gy'asusuddemu ensonga. Naye mukuku nze nkuloopera kintu kimu ekiri ekiraba boda tugirwa nga tugirwa kyofa togabye. Badde nkusaba otugambire ku President Museveni amututwalire ekasagamba afunfule RDC amugole mu Kampala. Hello, Radio 4. Sebo. Wanji Sebo. Abatweza muganda wange. Oli ku Nsunsuzi. Amatega katongole piteri aseka mutya. Yes. Omukuna vumula benyu mwagala nnyo nzona ku ninze balasinkana mukwano gwe mwenda mukulu ogumu ogwanabeerako nani n'abazaali ga Jenu emalindidde awo abatuweereza gambye alinzemu Tamale Mirundi wamu ne Andrew Mwenda ku mukolo. Sebo gwasembyeyo. abatuweereza adamu kongo Sebo. Sama kasanga. Yes. Yakuba kwa gawe bakada mu kongo. Sebo. N'omukulu oyo Tamale mwagala nnyo. Kale oyo akubye kwebaza. Semba yo Sebo tumalirize. Okay. Gwe nawe lemedde okogera. Let me give you two examples as we summarize. One day, Moses Ali was representing the president at a Uganda function. Moses Ali was smart. He was supposed to give the president's address after the Kabaka. But Moses Ali said, let me, because he's not the president, I'm representing the president, let me speak first. He was smart. Okay, city president, naye nsindikidwa president. Kabaka yayita Museveni, naye nze wano ekiwandiiko kyenda kya Museveni. Smart guy. Netugenda amanya Musega was Minister of Education. Ngebya Buganda byakadda. Gundi omugenzi Sente Zakachubi nga yayikulya Makerere University. Yafukamira Kabaka ne yekulula ku mukeeka. Amanya Musega, this man is unfit to head a national institution. Bamugobayo. Yes. You prostrate before the Kabaka? Mu Buganda mulimu abatafukamirira Kabaka. N'olwekyo ono it was not a matter. Ate wakiri singa yategedde nti akoze ensobi would have sent actually elders. But learn you people. Nemo we no bad advisors. Why do you anti-tebaba bad advisors? Owenye bamukozesa ku remote control will make more blunders. The best he can do is to resign. You want him to resign? Yes. Kwate kyalina katacha aliwe misango gya Buganda nga baleekana. Kati bayizo kugamba ogwo musango guli mu court gendere wakatikiro. Gende wakatikira akubire omulamuzi. He's going to face challenges. But learn, when you go to a funeral, don't talk if you are emotional. At a funeral, recognize the contribution of the dead, console the relatives, and advise them to emulate the dead in order to produce another Olanya. Keep quiet. Neba no bawogera. Ndikati Bobi Wine bagenda muti ogenda mukuziika. Ogana oti Bobi Wine okuziika Olanya nga ye mukulembeze w'ekibiina ekisinga obunene ng'ono abadde speaker. Bagenda muti ate mu iPod bamuyiteyo. N'osanga omusajja munnaddiini n'asoma muzibirize tusabe omukolo guliko president nga speech yatakika ya sawa namba. Omukulembeze azibiriza amaaso yakala mutta. It will be limited 3 minutes. So we must, these people must go to Nsamizi. When you are elevated as a speaker, you are elevated as a chief justice, you are no longer naturally a leader. When it comes to issues related to actually tell them. Akongerezaako katono ku nsonga yaddayogerako asinzidde Muyenga nga bwakutegezeza Muyenga kiri mu kibuga Kampala we wali amaka gabadde speaker wa parliament Right Honorable Jacob Olanya yafa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi oguwedde era nga enteekateeka ezigenda maaso za kumuwerekera agenda kubeera nga aziikibwa olunaku lugenda kubeera Lwakutaano ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno gwennyini wali mu kitundu ekya Omoro ng'eno gy'abadde akiikirira mu parliament
naye ng'enteekateeka zaatandika okuva omubiri bwe gwatonya wano mu ggwanga. In fact ndowooza zaatandika nga akyalina mu ggwanga lya Amerika, kubanga abantu bakuŋŋaana oba emikolo gyatandikira mu maka ge Muyenga ne mu kyalo oba mu district oba mu kitundu eky'Omoro omukulu ono gy'ava. So enteekateeka zigenda mu maaso. Olunaku olwaleero egimu ku mikolo egibadde Muyenga ku ssaawa zabadde 3:45 omubiri gwe gwatwaliddwa mu maka ge Muyenga ku ssaawa 4:30 church service ng'eno ku ssaawa nga 4:30 yasobodde okubeera ng'ekulemberwamu Archbishop Reverend Dr. Kazimba Mugalu, ono Archbishop wa Kampala. N'enteekateeka zonna nga bwe zaatambudde, bangi bamwogeddeko. Tubadde tulaba awo ab'eŋŋanda ze nga bano bakulembeddwamu Dr. Opio Oloya, bagenda kubeera nga bamwogerako era olunaku olwaleero, omuli ne Norbert Mao, Chief Justice n'abalala. Enteekateeka zikyagenda maaso olunaku olwaleero era nga bwe kinaaba kiwedde omubiri gwe oba keesi eyo osobola giyita casket ejja kubeera nga service ng'ekomekerezeddwa oluvannyuma gujja kuyingizibwa mu nnyumba mu maka ge. Awo abantu bajja kubeera nga bakubako eriiso oba vigil ejjagenda mu maaso ekiro kya leero. Then enkya ku lwokubiri ku ssaawa obukosi nkalozi bwakugambye tugusuubira okugenda mu parliament era nga wajja kubeerayo emikolo egy'enjawulo ku ssaawa 1:30 ku makya okusinziira ku nteekateeka akakiiko akakulemberwa Honorable Mire Babalanda, minisita wa presidency, ate nga yavunaanyizibwa ku nsonga oba yakulira komiti eri evunaanyizibwa ku nteekateeka zonna ez'okuziika abadde speaker wa parliament. Atuga nti enkya ku ssaawa 1:30 wajja kubeerawo breakfast. Then ku ssaawa 2:05 omubiri gujja kuggyibwa e Muyenga gutwalibwe ku parliament. Ku ssaawa 3:30 tujja kulaba nga parliament egufuna. Then mubajja okubeerawo nga ba receiving omubiri guno okuva wali ku parliament rather wajja kubeerako speaker wa parliament, representative oba omu ku bakiise aba akiikirira Acholi parliamentary group. Kino kyekibiina ekigatta abaka ba parliament abava mu Acholi. Wajja kubeerawo anaakiikirira family oba banaakiikirira family bantu wakati we 10 ne 15. Then awo emikolo subcommittee gibeere nga gigikola mpola mpola. Then ku ssaawa 4:05 enkya era enteekateeka ejja kweyongerayo. Tujja kuba tulaba casket ng'egenda tetwalibwa mu parliament for parliamentary viewing n'enteekateeka yonna bwetyo. Ku ssaawa 6 zennyini casket ejja kuba ng'eteekebwa mu parliament for motion and laying of the wreath. Then ku ssaawa 12 olweggulo parliament ejja kuba adjourned lu casket ebeere nga eteekebwa mu state for an overnight in parliament era nga abafamily basatu be bajja okuba in charge ne ceremonies subcommittee babeere nga bakola emikolo egyo. Then enteekateeka y'olwokusatu nayo tujja kugirinda era tujja kuba nga tugibawa byonna nga bwe binaatambula. Nga by'okuziika kujja kubeerawo ku Lwakutaano. Tusuubira omubiri guno okutwalibwa Ekololo ku makya ku Lwokusatu era nga n'omukulembeze w'eggwanga ajja kubeera nnyo mikolo gigende mu maaso nga bwe gyateekateekeddwa era nga Mire Babalanda kennyini ajja okubeera nga yakuliramu ba MCs ku mukolo ogwo. Tujja kuba tukuwa enteekateeka zonna ne byonna bigenda mu maaso mu kitundu ekyo oba ku nteekateeka zonna okutuuza ddala mu nnyumba y'omukulu ono ey'olubeerera eri yajja okubeera ng'ateekebwa ku lunaku olwokutaano. Bino byonna mbyogera nga bwe tulinda omukukunavu Tamale Mirundi, media consultant, mutabani wa Yowaana Mirundi ne Mole Namatovu okujja okutuwa endowooza ku nsonga ezitali zimu. Munnakibiina kya FDC ate nga ye 4-time presidential contestant retired Colonel Dr. Kizza Besigye naye avuddeyo n'abeera nga akuba gavumenti ku nsoloboto agamba nti mulemereddwa okubaako ne kyemukola ku bbeeyi y'ebintu eyeewanise mu ggwanga. Buli kimu kya bbeeyi, ebintu ebikozesebwa mu maka ebitandikirwako, twogera ku bbeeyi y'amafuta,
bei ya sabuni, bei ya sukali n'ebirala. Butto tebigulikako. Government oli kuchi. He has blasted government. Aganti really it has been weeks. Bannayuganda nga bakaaba, but government seem not to have a solution kubino. Nabadde ndabe mabegakawo Minister Matia Kasaija avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi wa ministry y'ebyensimbi mu ggwanga. Anti bane mwagala tukole ki? Akati Dr. Kizza Besigye akanti amafuta ne gabeera nga gali waggulu nga tulina functioning government mu ggwanga. This is a very worrying situation, and if we had a government that minds about its people, singa waliwo ekyakoleddwa okulaba embeera nga etambulira ddala bulungi nnyo. Oyo ye Dr. Kizza Besigye, 4-time presidential contestant, agancha naku kyennyamiza okubeera nga bannayuganda bakaaba wiiki emu, wiiki bbiri, wiiki ssatu, tuyingidde emyezi, mafuta gasigadde nga bwe gaali emyezi 2 gumu emabega, naye nga tewali kyamaanyi kituukibwako. Eggwanga ku muliraano wano mu ggwanga erya South Sudan, bakulu ababiri, Riek Machar ono ye vice president w'eggwanga ye vice president w'eggwanga eryo ate nga yakulira oludda oluvuganya government, ne Salva Kiir Mayardit oyo president w'eggwanga lino, nabo bakanyiza okubeera nga balekeraawo okulwanagana, abatadde omukono ku ndagaano olunaku lwabadde lwa ku Sajjo bajjo, one of the days. Nabadde ndaba prime minister w'eggwanga erya Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed, anti nga Ethiopia tuli mabega oba tukkiriziganya oba tugenda kuwa obuwagizi bwonna eri abakulembeze mu ggwanga erya South Sudan. Tuli basanyufu nti baatuuse kukula eby'okuga nti ebyokulwana tubisse ku bbali, ebyokulwanyisa emmundu n'ebirala tusobole okugonjoola obutakkanja bwonna obuliwo mu mirembe, embeera ebeere nga etambulira ddala bukwaku nnyo. Ye munnakibiina kya National Unity Platform nga ye president waakyo ate nga yavuganyaako ne ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga, Robert Kyagulanyi Ssentamu, ng'ono yakulira ekibiina ekya National Unity Platform, atadde akaka eri Deputy Speaker wa Parliament omujja Thomas Tayebwa, gwe yagambye nti ayagala abeere nga yeetondera eggwanga era akikole mu lwatu olw'okuba nti yalabikako mu katambi akaasaasana ennyo ku mitimbagano nga asabula oba nga akuba omu ku bakozi ab'ekitongole ekivunaanyizibwa mu kubunyisa amasannyalaze mu ggwanga ekya UMEME. Bino nno byaliwo emyaka egiwerako emabega. Kakati wabaddewo katemba atali musasulire ku weekend, Mwami Kyagulanyi bwe yakyalenjinze Thomas Tayebwa abeere nga yeetonda olw'okuyisa ow'embuya ku mukozi wa UMEME mu mwaka gwa 2022, naga nti kino kikole era bw'onaakikola kijja kukakasa nti gavumenti ekulembera Mwami Museveni era ekibiina kya NRM beetegefu nnyo okubeera nga bamalawo okutyobola eddembe ly'obuntu. Ajjukira nti bino yabyogedde nga nti wadde Tayebwa yeetonda yeetonda eri omukozi ono wa UMEME era n'aba compensated mu mbeera eyo, naye kya kitiibwa, it is honorable okubeera nga yeetondera n'eggwanga lyonna, eggwanga okusobola okubeera nga liddamu okufuna trust eri Tayebwa ne gavumenti mwakolera ekulemberwa ekibiina kya NRM. Bino nno Kyagulanyi yabyogeredde eri Buduuda Emanjia gye babadde mu kuziika taata wa akulira oludda oluvuganya wannampala w'oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament, Honorable John Baptist Nambeshe. Okuziika kuno ne Kyagulanyi gye yabyogeredde, ajjukira nti taata wa Nambeshe gwe twali naye ku programu yemu eno wiiki ewedde, ndowooza enkeera nga twakava naye wano ku programu, taata we n'afa obulwadde obwa kansa. Kakati mu kumuziika Kyagulanyi gye yasinzidde n'ateera Thomas Tayebwa akaka, gamba weetonde ssebo bwe mubanga ddala bye mwogera mubikakasa. Simanyi oba nsobola okuvunula emu ku bigambo byayogedde verbatim. Yaga nti gwe Mwami Tayebwa olina okuvaayo
ne weetonda mu lujjudde ne weetondera eggwanga kubanga walabikako mu katambi ng'owewenjula oba ng'owewenyula emiggo eri omukozi wa umeme n'olwekyo kikole kirage nti ddala muli mukakasa bye mwogera nti mugenda kubeera nga mumalawo okutulugunya abantu n'ebigambibwa nti mutulugunya abantu mu gavumenti eno naddala abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu, president w'ekibiina ekya National Unity Platform. Tovaawo